హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు మనం టెక్ ఛానల్ థంబ్నెయిల్ అయితే చేద్దాం. దానికి నేను ఆల్రెడీ స్టాక్ ఫైల్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసి అయితే పెట్టుకున్నా. సో ఇప్పుడు ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నా గైస్. సో ఇప్పుడు రిజల్యూషన్ వచ్చేసరికి 1920x1080 అయితే క్లిక్ చేసి ఓకే అయితే క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనకి బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ అయితే ఓపెన్ అయ్యింది. సో నేను దీని నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసుకుంటున్నా గైస్. సో ఇంపోర్ట్ అయితే చేశాను గైస్ దీనిలోకి. బాడీని అయితే ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నా గైస్. సో గైస్ కంట్రోల్ టీ క్లిక్ చేసి బాడీని అయితే కొంచెం పెద్దగా అయితే చేస్తున్నా. కంట్రోల్ ఏ క్లిక్ చేసి అలైన్ అయితే చేస్తున్నా గైస్. అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళి డీసెలెక్ట్ అయితే చేశాను. టెక్స్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేసి అయితే పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని అయితే ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకుంటున్నా. బాడీని అయితే పైకి అయితే తీసుకొస్తున్నా గైస్. గ్యాడ్జెట్స్ అనే వర్డ్ని అయితే అడ్జస్ట్ అయితే చేస్తున్నాం. నేను ఇంకా టెక్స్ట్ అయితే ఉంది, అవి కూడా ఇంపోర్ట్ అయితే చేస్తున్నా గైస్. సో గైస్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ మొత్తం అయితే అరేంజ్ అయితే చేసాను. సో ఇంత గైస్ టెక్ ఛానల్ థంబ్నెయిల్. సో ఇప్పుడు నేను దీని అయితే సేవ్ అయితే చేస్తున్నా. కంట్రోల్ ఎస్ అయితే క్లిక్ చేయండి. సో ఈ వీడియో ఇంతే గైస్. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.